Hi students, in this video we are going to discuss about 9th physics unit 4 electric charge and electric current. We know that already about electric charge and electric current, isn't it? Learning objectives: understand the electric charge, electric field and Coulomb's law. Explain the concepts of electric current, voltage, resistance and Ohm's law. Draw electrical circuit diagrams for series and parallel circuits. Explain the effects of electric current like heating or thermal effect, chemical effect and magnetic effect. Understand direct and alternating currents. Know the safety aspects related to electricity. Now we will discuss about one by one. Introduction. Like mass and length, electric charge also is a fundamental property of all matter. Right? Mass and length also one of the matter, we know that. Likewise, the electric charge also the fundamental property of all matter. We know that matter is made up of atoms and molecules. All the matter, the anything occupy is the matter. We know that the matter is made up of atoms and molecules. Atoms have particles like electrons, protons and neutrons, the subparticles. The subparticles like electrons and protons and neutrons. By nature, electrons and protons have negative and positive charge respectively. The electron is negatively charged, proton is positive charge. And the neutron do not have any charge. Neutron have no charge. An electric current consists of moving electric charge. Electric current means what, student? It has the moving of electric charges. The electricity is an important source of energy in the modern times. In this lesson, we will study about electric charges, electric current, electric circuit diagram and effects of electric current. Right. The first one, electric charges. Electric charges. Inside each atom there is a nucleus with positive charged protons and chargeless neutrons and negatively charged electrons orbiting in the nucleus. What you have to know about that? This is nucleus. Right. This is the nucleus. This is the atom. Atom, there is a nucleus. Atom has one of the nucleus. The nucleus have the positively charged proton and the chargeless neutron. The nucleus consists the positively charged proton and the chargeless neutron. And electron around the nucleus. Electron moving around the nucleus. This is the orbit. You know that this is the orbit. Electron moving around the nucleus. It has the nucleus have positive proton and chargeless neutron. Right. Usually there are as many electrons as there are protons and the atoms themselves are neutral. All the proton have neutralized by electron. It's themselves. If an electron is removed from the atom becomes positively charged. Right.
whatever you have to take any atom, remove an electron from the atom, this charge is positive. Then it is called positive ion. Then it is called positive ion. You have to take Na. Sodium atomic number is 11. 2, 8, 1. You have to remove one electron from the atom. It contains ion because the electron removed from the atom. This is the positive ion. If an electron is added in excess to an atom, then the atom is negatively charged and it is negative ion. Then it is negative ion. Cl, it get one electron from sodium, it get negative ion. This is the negative ion. When you rub a plastic comb on your dry hair, the comb obtain power to attract small piece of paper. Is it not? When you rub the comb vigorously, electrons from your hair leave and accumulate on the edge of the comb. Your hair is now positively charged as it has lost electron, and the comb is negatively charged as it has gained electron. ஒரு கோம்பு எடுத்து உங்களோட ஹேரில் நல்லா விக்ரஸாக நல்லா அழுத்தமாக நீங்கள் சீவும் பொழுது அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா, அந்த கோம்போட முனையில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஹேர் லீவ், உங்களோட ஹேரில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் லீவ் ஆகி அந்த கோம்போட எட்ஜில் போய் அக்யூமுலேட் ஆகும். அப்போது கோம்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னவாகுது, எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுது. பட் உங்களோட ஹேர் வந்து எலக்ட்ரானை லாஸ்ட் பண்ணுறதுனால இந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் கெட் யுவர் ஹேர், ரைட். யுவர் ஹேர் இஸ் நவ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் as it has lost electron, and the comb is negatively charged as it has gained electron. Measuring electric charge. Measuring electric charge. What is the electric charge and measuring electric charge? The electric charge is measured in coulomb and the symbol for the same is C. The electric charge நம்ம எதில் மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கூலும் அப்படின்ற ஒரு மெஷர்மெண்ட்டில் தான் பண்ணுவோம். அது சிம்பிள் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், C அப்படின்னு சொல்லுவோம். The charge of an electron is numerically very tiny value. The charge of an electron represented as E is the fundamental unit with the charge equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. The fundamental unit with the charge is equal to 1.6 into 10 power minus 19 C. This indicates any charge Q has to be integral multiple n of this fundamental unit of electron charge. The Q is n equal to E. Q is n equal to E. Q means the electrical charge. Q means what? Electrical charge, or charge of an electron, right. Next, n means the integral multiple of this fundamental unit. E means electron. E means electron. Next, one problem. How many electrons will be there in 1 coulomb of charge? How many electrons will be there in 1 coulomb of charge? Charge of an 1 electron equal to 1.6 into 10 power minus 19 C. We know that, right. The formula is Q equal to Ne. Formula is Q equal to Ne. But here ask how many electrons will be there. How many electrons will be there? So we know that n equal to Q by E. N equal to Q by E. The number of electron in 1 coulomb. Number of electron தான் நமக்கு தேவை இல்லையா, அதனால் n தான் நமக்கு தேவை. ஸோ n அப்படியே இருக்கட்டும், இந்த E வந்து கீழே வந்துருச்சுன்னா Q by Eன்னு வந்துடும்.
Next 1 coulomb அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Electrical charge is equal to 1 coulomb. So 1 divided by 1.6 into 10 power minus 19. இதை நம்ம simplify பண்ணோம்னா 6.25 into 10 power 18 electrons. Right. Practically we have mu c microcoulomb, nc nanocoulomb and pc picocoulomb as units of electric charge. 1 microcoulomb is equal to 10 power minus 6 coulomb and 1 nc is equal to 10 power minus 9. Nanocoulomb na 9, micro na 6, pico na 10 power minus 12 coulomb. Electric charge is additive in nature. Additive means the sum of in nature. All the electric charge have to sum. எல்லாத்தையும் add பண்ண முடியும். The total electric charge of system is the algebraic sum of all the charges located in the system. For example, let us say that the system has two charges, plus 5 and minus 2c. Then the total or net charge on the system plus 5 and plus minus 2c. இது ரெண்டுத்தையும் add பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? plus 3c. இது ரெண்டுத்தையும் add பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? plus 3c. So the electric charge is a additive in nature. Electrostatic force between 2 point charges obey Newton's third law. The force on one charge is action and another is the reaction and vice versa. The same like this, the Newton second and third law obey this force, electrostatic force. Next, electric force. Electric force. Among electric charges, there are two types of electric force. There are two types of electric force. One is attractive and another one repulsive. One is attractive, another one repulsive. Next, the like charges repel, unlike charges attract. You see here, this is the unlike charges attract each other. This is like charges repel each other. From this, what we know that the force existing between the charges is called electric force. The force existing between the charges, the force existing between the charges is called electric force. These forces can be experienced even when the charges are not in contact. இதில் விசை தொடாமல் இருந்தாலும் தொட்டாலும் அதுக்கு நடுவில் ஒரு ஃபோர்ஸ் நடக்குது இல்லையா? that is called the electric force. This is one of the question answer. Define electric force. You have to write in the red lines. The force existing between the charges is called the electric force. And with the example. With the example. This is first homework. First homework. Next, electric field. Next, electric field. The region in which a charge experiences electric force forms the electric field around the charge. The region. எந்த ஒரு ரீஜியனில் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ, எந்த ஒரு இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக காணப்படுதோ அந்த பிளேஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். Often, electric field E is represented by lines and arrows indicates the direction of electric field. The direction of electric field. The direction of the electric field is the direction of force that would act on small positive charge. Therefore, the lines representing the electric field are called electric line force. Electric line force, which means
in positive charge எந்த direction நோக்கி போகுதோ positive charge எந்த direction நோக்கி போகுதோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் electric line force அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So the small positive charge here, this is the small positive charge, the direction of the force எந்த force நோக்கி எந்த direction நோக்கி positive charge போகுதோ அதை தான் நம்ம electric line force அப்படின்னு ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருக்காங்க. The electric lines of force are straight or curved path along which the unit positive charge tends move in the electric field. நம்ம என்ன சொல்லுவோம் the electric lines of force, the straight or curved path, ஸ்ட்ரெயிட்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை curved pathஆகவும் இருக்கலாம், along which unit of positive charge tends to, positive charge எந்த பக்கம் போகுதோ அதை தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் எந்த டைரக்ஷனை நோக்கி போகுதோ அது எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். This is the second homework. Define electric line force. Define electric line force. இது second question. The electric lines of force are imaginary lines. The strength of an electric field is represented by how close the field lines are to one another. For an isolated positive charge, the electric lines of force are readily outwards, and for an isolated negative charge, they are readily inwards. இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாமே outwards வெளியில் போகுது. This is the positive charge. The readily outwards, the force எப்படி இருக்குன்னா வெளியில் போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் எலக்ட்ரான் எல்லாமே readily in inwards உள்ளே வருது. எலக்ட்ரான் எல்லாமே ஃபோர்ஸ் வந்து உள்ளே வருது. அதோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, பார்த்தா தெரியும். This is the positive charge and another one. Here you see, this is the positive charge. The force are readily outwards. This is the negative charge. The force are readily in inwards. இப்போ பாசிட்டிவ் வந்து வெளியில் போகுது, நெகட்டிவ் வந்து உள்ளே வருது. இதை வித் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்ட்ரக்சரும் போட்டுக்கோங்க. லைன்ஸ் எலக்ட்ரிக் லைன் ஃபோர்ஸ் கொஷினில் இந்த ஹோம்ஒர்க்கும் எழுதிக்கணும். நெக்ஸ்ட் நோ நீடு another one. Next, electric potential. Electric potential. Though there is an electric force, either attractive or repulsive. Electric force எப்படி இருக்கும், attractive-ஆ இருந்தாலும் சரி repulsive-ஆ இருந்தாலும், that is called electric force. Existing among the charges, they are still kept together, is it not? We now know that in the region of electric charge there is an electric field. Other charges experience force in this field and vice versa. There is a work done on the charges to keep in them together. This is result in quantity called electric potential. Electric potential அப்படின்னா மின் அழுத்தம்னு சொல்லணும். மின் அழுத்தம், அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு definition you see here, the electric potential is measure of the work done on unit positive charge. Unit positive charge is the key point to bring it in the point against all the electric forces. எல்லா எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸுக்கும் எதிராக பாசிட்டிவ் சார்ஜை எந்த ஃபீல்டுக்கு நம்ம கொண்டுட்டு வரோமோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எல்லா சார்ஜுக்கும் எகெயின்ஸ்டாக அப்படின்னா எலக்ட்ரானுக்கு எகெயின்ஸ்டாக மற்ற லைன்ஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டாக நம்ம ஒரு ஃபீல்டுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எந்த அளவுக்கு கொண்டுட்டு வந்து வச்சு ஒரு ஒர்க் டன் பண்ணியிருக்கோமோ அதை வந்து எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஹியர் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மூவ் டு ரைட் சைட், திஸ் இஸ் ஹை electric potential. The negative charge move towards the left side, lower electric potential. இப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குதோ அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், பொட்டென்ஷியல் அதிகமாக இருக்குது, எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிருக்கோம். Is it clear? This is third question, third homework. What is electric potential? What is electric potential? Next,
Fourth question, here also one problem, right? Problem, how many charges will be there in 1 coulomb charge? This is fourth question. Homework is 4 question. The first question, electric force and electric lines of force and electric potential, and one problem. Okay, this is four question you have to write. Thank you, students.